Hello everyone and welcome to the beautiful Liseberg here at Liseberg Amusement Park. Just a few minutes ago it was crowded in here when we presented the news for 2017 and 2018 for all our employees. And now it's your turn to take part of the grand plans. With me is Andreas Andersen, CEO of Liseberg. Welcome. Thank you so much. So with just a few days left of the summer season of 2016, could you please try to sum it up? We've had a pretty good season. We've not had the best weather, but we've reached our goals. And we should not forget that the season is not over. We still have Halloween in a few weeks, and thereafter we have Christmas at Liseberg. So there's still some way to go, but so far so good. Yeah. And now it's time to look ahead because we have something really exciting coming for 2017 and 2018, isn't it so? It is. So for those who follow us on a regular basis, they will notice that we slowly work our way through the park area by area, and now it's time to give the area around Balder, our world-class wooden coaster, give this area a makeover with a new theme, with new restaurants, new shops. More greenery and first and foremost 2 new world-class attractions. Yeah, and we often talk about this and that being the biggest investment ever in Liseberg history and so forth. How big is this investment? It's big. It's big in investment. It's big in size. It's a big area, and it's also a big project from the perspective that it's a very complex one. All right, so we won't keep you wait any longer. It's time to reveal our new ride for 2017. Please let us introduce Balder's nemesis, Loki. So Loki will enter the park in 2017, and some of you maybe saw something else quite exciting there in the background, and we will come back to that in just a few moments. But first, Andreas, Loki, what can you say about it? It's a giant of a carousel, or a flat ride as we call it in our industry. It's a ride that will offer an amazing ride experience. It's a very, very sophisticated ride. And it's going to be an amazing complement to the world-class lineup of rides we have here at Liseberg. Yeah. So why did you choose this particular ride? Well, the ride we removed Spin Rock to build Loke was actually one of Liseberg's most popular rides. And you could ask, why are we removing a very popular ride to add Loke? But the thing is that with Spin Rock, we also had a ride that had too little capacity, and therefore, 2 long lines. Loke can do a little bit of the same thing as Spin Rock. It's a swinging, pendulum ride, a spinning pendulum ride, but it has almost the double of the height.
It has a fantastic theme. In addition, we have a complete new lap bar system that will increase the feeling of freedom and comfort when you ride. So Loke is, you could say in many ways, an improved version of the ride we took away, and you could also say that it is, to some extent, the Ferrari of flat rides. Yeah, and I know you are a ride geek or a roller coaster nerd, or call it whatever you want, but we have a lot of that kind of people here at Liseberg, and you're going to meet one of them now, our technical director Kenneth Bansson, and here's what he has to say about Loki. En swingride kallar man det, och modellen som vi har köpt här nu är en Gyro Swing. Den påminner väldigt mycket om spinrock rörelsemässigt, men den är fantastiskt mycket häftigare. Den är betydligt högre, den gungar och svingar då upp betydligt högre än vad våran gamla spinrock gör. Man gungar upp så högt som 41,5 meter i luften. Vi ser ju Balder här bakom oss, förvisso den låga delen av Balder, men där har vi någonstans 30 meters höjd och den kommer att svinga upp bra högt över Balder. Så det är en fantastiskt häftig åkattraktion med alla moment man kan önska sig. Och en jätte då, man tror. Det är en jätte. Den är stor. Det är en av de största i världen. Det finns några till som är den här storleken då, men den är jättestor. Och du säger att den påminner om spinrock. Försök ta oss igenom åket. Vad upplever man? Man sätter sig i en gondol, rund gondol så att säga, och man sitter med fritt hängande dinglande ben i säten utåtriktad då i den här gondolen. Gondolen roterar och pendeln pendlar upp, och man kommer då att pendla så högt som 41,5 meter och nå hastigheter upp mot 100 km i timmen när den gungar ut då. Det är mycket sånt sug och kittel i magen då? Ja, den innehåller alla de här momenten. Man får en 0G-känsla i magen uppe i ändarna när den pendlar ut, och sen faller man ner i stort sett fritt fall och pendlar tillbaka mot andra hållet, och det är ju där man når 100 km i timmen. Så det är fullt ös från början till slut. Varför har vi valt att satsa på just den här attraktionen? Vi vet ju att spinrock är fortfarande väldigt populär. Det är en klassisk bra åkupplevelse som jag tror alla nöjesparker vill ha. Det här är nästa generation. Så alla som älskar spinrock behöver inte vara ledsna för att den försvinner då? De behöver inte vara ledsna, det kan jag faktiskt lova. All right, so Loki is a pretty cool ride. We kind of understand that now, but fact is today it's not enough to just buy a new ride and put it up in the park, isn't it so? No, you need much more than that. In the attractions industry and the theme park industry, you could say that storytelling and theming and IP becomes more and more important for the parks. It is no longer sufficient to buy a ride and place it on a piece of asphalt. You need to put this in a larger context. You need to create an emotion, and this is what we're trying to do with this project. Yeah. So could you tell us a little bit more about the whole plan, the whole area, not just Loki? Sure. We're actually re-theming the whole area around Balder, and the working name right now is Myths and Legends. The starting point of the story is Norse mythology, but we'll do it in our own way so that the whole area becomes more coherent, greener, more immersive, and quite frankly, just at a higher quality, basically. And also a new ride even in 2018, and we'll come back to that in just a moment. It's well worth the wait, I promise. But first, let's just stay with the concept for a little longer, because this, as Andrea said, is coming more and more important in the industry today. And here at Liseberg, we have a whole team of creative people who work with this process every day. So let's listen to their thoughts about the transformation of the area. Vi ska försöka skapa ett nytt område där man får en helt ny känsla och kanske går in i en helt ny värld, en helt ny saga som ska bli ganska tydligt då.
Det kommer ju se ganska annorlunda ut framöver. Det är ju ett område som vi kommer att... Vi har stora planer för det. Det kommer bli mycket, mycket grönare. Och det kommer vara en atmosfär som är mycket drama. Väldigt mycket drama. Naturligtvis med glimten i ögat, men det är mycket drama. From my perspective, it's like the Scandinavians going back to their roots. So we're talking about, we use it, the base is Nordic mythology, basically. We've got Loki coming along, and that's going to, that's the start of the development of the whole area we can see here. Och det är ju nordisk mytologi som ligger till grund för detta. Varför har vi valt den vägen? Ja, till att börja med så, vi har ju Balder. Han är ju här liksom, och så börjar vi spåna lite hur man kan, vad finns runt omkring Balder. Och så snubblar vi in och började tänka på myter och legender, och så kom vi in på nordisk mytologi då. Och så fortsatte vi spinna på det och hittade ganska härligt material som vi kunde fortsätta arbeta med. Och då kommer Loke som den stora nyheten 2017 och kampen mellan Loke och Balder då. Ja, det kommer ju bli en kamp som är inte av denna värld, bokstavligt talat. Balder hade ju ett partytrick, verkligen, som gjorde att han var helt odödlig. Ingen kunde få tag i, ingen kunde skada honom. Det blev ju ändrat sen, lite senare i historien då. Vi tar fasta på den kampen som kommer utspela sig mellan Loke, den här elaka typen, och så Balder, den här fantastiska killen. Attraktionen är placerad så himla nära. Så när man sitter i den så kommer det upp, man kommer känna som man åker rätt in i Balder hela tiden. Och det är Loke som står och slår på Balder, så det är kampen som börjar där. Så känslan ska väl vara lite grann att man går in här, det är lite kargt, det finns lite kanske rymdstenar. Du lägger handen på en av rymdstenarna och blundar och känner att oj, här borta pågick det ett slag, vilket det gör här nu då mellan Loke och Balder. Varför är det viktigt att ha en sån här story i botten? Det är viktigt både för att vi ska kunna skapa för gästupplevelsen, skapa en stark gästupplevelse. Och utifrån det så det är det som där vi sätter målet. Och hur ska vi nå det då? Och utifrån det så trattar vi ner hur vi ska bygga, men också vad som ska kommuniceras och så vidare. Och då har alla samma mål, och målet är gästupplevelsen i slutet. It's about an immersive experience. I mean, that's the fundamental thing. You know, we're taking people out of themselves to have to be totally immersed in the whole storytelling aspect of it. Everything starts with an idea, and then that becomes a picture. There's a lot of strength in the pen, actually, but it's a massive discussion. You know, it's not one person's sort of dream. It's a journey. The whole thing is a journey. So 2017, the battle begins. What comes after that? Then we extend the whole experience, because then you really enter into the battle, and without giving too much away, we raise you to heaven and send you to hell. It's getting more and more clear what that new big ride of 2018 is all about. But first, Andreas, now we've seen quite heavily themed projects in the park in the recent years. We have the Rabbit Land, we have Helix, Mechanica and Liseberg Gardens this year. Is that where we're moving with the whole park? I would say so. I mean, as I mentioned earlier, we're sort of working our way through the park area by area, and I can promise that we also have a lot of good stuff in store for the years after 18. But let's stay with 17 and 18 for now. All right, so let's go to 2018. No more stalling. Please tell us a little bit about the ride of 2018, and we kind of understand now that it's a roller coaster. It is indeed. We're going to replace Kanon, our hydraulic launch coaster, with a new roller coaster. It's a Bolligan Mabia B&M dive coaster. It will be Europe's longest dive coaster, and the dive coaster is a roller coaster with a near vertical drop. You are seated in trains 6 across, with your feet dangling,
and after a 45-degree lift hill, you'll find yourself 47 meter above ground, and just before the train is released down the first drop, you'll be hanging there for a couple of seconds, looking straight down a drop which will be 50 meters and take you underground in a tunnel. Wow. Yeah, it's going to be quite spectacular. Have you tried it somewhere in the world? I have. This layout is unique to Liseberg. It will be adapted to the park, and it's going to be a very cool layout, I can promise. It's not just the drop. A lot more than that will happen. But I've tried it, and it's probably one of my favorite roller coaster concepts. I like the drop. I like the airtime. I like the smoothness of the track. It's actually a very comfortable ride and very broad in its appeal. And if you say that Loke is the Ferrari of flat rides, this is really the Rolls-Royce of roller coasters. So no one will miss Kanonen, I guess. I don't think so. Yeah. All right, thank you very much. You know what they say, good things come to those who wait, and we are truly looking forward to two years of great rides and a big, new, beautiful area here at Liseberg. All right, Andreas, thank you for letting us in on your little secrets. Very welcome. And thank you for watching.